87 re ntse re gasta jalo parlamente ya mariga e ntse tsweletse gone ka go boipuso hall meela mo letsatsi la gompieno motsana wetso dipotso ga isa le re tsimolla mo mosong ono di arabile di le nne mme hela ne di le supa tse tharo di betse gone go arabia ka moso le malatsi a tlang meela tshutiso e leng gore e tlhotse buega mo letsatsi la gompieno ke yone ya bond issuance program e leng gore Dr. Thapelo Matsheka e lene tona wa madi le tlhabololo itshulelo ona kopa jalo gone gore madi a di bonds a okediwe jalo go tsa go 15 billion go a go 30 billion meela re bone parlamente ya tla mogopolo o botlhe bantsha dintlha hela tse di maleba tse di lebaneng le gone gore go ka tokahatswa jang go tsa madi ona a di bonds a ka dirisiwa ka tsela e ntseng jang ke yone ga nyele gore e builwe ka lebaka mo letsatsing la gompieno meela sengwe se leng gore re solehetse go bona gape se buega mo go la gompieno ke gone go buisana ka melao kakanyetso go na le molao kakanyetso one wa National Arts Council of Botswana Bill number 19 of 2020 o e leng gore ke molao kakanyetso wa gone go tokahatsa tsamaiso ya kansele ya bodiragatsi ya lehatshe leno e leng gore gone gore go tlhalosiwa gone gore ke gone go eneela dithata tsa go tsamaisa mohama wa bodiragatsi mo lehatshe leno ke yone e leng gore re solehetse go bona jalo re tumiso rakgare a simolla a bua ka yone e lene tona wa tlhabololo banana metshameko le ngwao ngwa ditshutiso tse dingwe tse pedi tse e leng gore di teng ke a boagedi Citizen Amendment Bill number 9 of 2020 hammogo le Environmental Assessment Bill number 13 of 2020 ke ngwa tse e leng gore gongwe ba tla diama ba bua ka tsone meela motsana wetse o tla re banele sebaka ba tsweledisa jalo tiro ya parlamente. Honourable members, it looks like we are now corrected, and when we broke for tea, we had just agreed to vote. So I'm going to ask okay. Can you start the watch? Honourable members, can I now call upon the Sergeant at Arms to make sure that all the doors are closed? No one leaves, no one comes in. On a point of order before the vote, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Go bonala gore ga re dumalane ka tshwetso tse di tsewa pele ga go emisiwa dipuisanyo go a breaking ka go emisitsweng debate ka teng ka standing order number
55 kana mi 55 speaker na re bontsi bo lebega bo dumalana rona ka go rona go buile less than 1/3. The other side e na le list e isitseng ba dumalana go ba dumalane ga ba dumalaneng ka teng ya ka speaker na bua gore ga ba buile go siane rona ka kwano rena le ba ile gore ba na le mogopolo o harologanang le ba ba opposang the motion. Ya ne re batla go kopa gore re ka se ka ra ira compromise, Mr. Speaker, in terms of standing order number 56 gore bogolo le telele ba ile gore ga ba dumalane gore motho a tla parlamenteng bontsi bo bua go bo go twa re tlhophe le o re nna ga ke dumalane le kganye a sa letelo hela go ntsha la gagwe gore na lui e re lu dumalana lu itse gore menna ke ne ke sa dumalane ka lebaka le a le lengwe hela a le lebedi go kganela ba bangwe go ntle go tlhelele ba bana le mogopolo o garologanang le ba ba re setseng re buile go tabe se ka tsamaiso ha le re bontsi ba dumalana go ka botsa gore a mme go na le ba ile gore bone ga ba dumalane go tlhelele. That voice has not been heard today, and mantsho na a ntse yalo a sa dumalaneng a teng mo parlamenteng e gompieno a ba ka letelelo gore for the record ba bue gore ke eng bone ba sa dumalane. Ke a leboga. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, or before you go into that procedure, Honourable Leader of the House, let me just maintain the same words that was maintained before we broke for tea, that the ruling has been made. Unfortunately, we can't go back, and I think we have agreed to vote. So I cannot go back to what we have not agreed to. So I even remember Honourable Leader of the Opposition say, let's go for voting. So we have agreed to vote. So ne ke kopa gore a re tse kganye yalo re vote and then we go ahead, because the general agreement was that almost everyone, because I'm not aware of somebody who actually disagreed with this motion during the debate, but I think we have agreed to vote, so we should go ahead and vote, our members. Procedure, Mr. Speaker. Honourable Leader of the House. Procedure. You go play procedure. Open procedure, Honourable Leader of the House. Nyami, bontabong ya usetsubo arabile, Mr. Speaker. Kana kine kere goha, actually we had voted, and then someone called for division of the House. So that process, they have been bolted, Mr. Speaker. Rara leader of the opposition Ramuta, me, this is the what it told us, did we get? Kawari also to vote deal. It's only that, but one a little channel or Bakakupa division. So our logo division, I want to run a reverse gear. Erga Panahotsana Moyo, Kalebo. Procedure, Mr. Speaker. Honourable Gum. Kialeboga Speaker. Ame wena ole Speaker. Obona go siame gore ba party busa ka dipalo tsa bone ba vote gore ba ba tisitswe ile ba opposition iska ba di baita mo khanye. Is that procedural? Gore batho ba tetse kwano go to go bua mo dikganye tsa setšhaba a ba votelwa ke ba BDP gore se ka ba bua o dumalana le kgaya wa re go siame hela le ke puso ya batho ka batho ba thophile batho re ba go ba buelela to mokora ga re bone se ka ba buelela o bona go siame hela. Sometimes you make things unnecessarily difficult. You make things, our members, with due respect to you, our member Hikwama, you make things very difficult sometimes. The House has made a decision. This House, and then there was voting, and the ayes. Procedure, Our members, procedure.
Honorable Boko, I'm not going to allow you to talk if you cannot allow me to finish my statement. The House has already made a decision. And actually the ayes got the vote. And now there was a call, and I remember, from the Honorable Leader of the Opposition that we should go voting. So when we left this place, what was only left in the process was to do the voting, where we do the ayes and the noes. So you are now saying, it's not about my opinion, it's about the decision of the House. So I cannot say, would it come into your question here, but the House has made a decision. No, it's not about me supporting or not. It's about the decision of the House. Because the House has made a decision. We vote, and we agreed. So I don't know why are you stopping this? Because we should go ahead with the voting, we finish this matter, and go into another matter. I remember Honorable Gorapezi this morning has been repeatedly talking about the workload that we have before us. So we should avoid making unnecessary or causing some unnecessary delays to get the business of the House off our tables. So, honourable members, let's vote. Procedure, Mr. Speaker. Okay. Honourable, let's vote. It's a procedure, Mr. Speaker. It would What assist procedure? us. Honourable. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke leboga gore nako tsotlhe ha ke emela ka procedure wa reetsa wa nnela. Mr. Speaker, ne ke re tlhaloganye in time. We are not challenging the decision of the House if there's a decision. What we are against is the manner in which we arrived at that decision. The Speaker, before I go breaking, one, provision hold a different view. My different view in Seja. And we have 2 or 3 of them, or 3 to 4 of them this side. In as much as le motion counting, but they hold a different view. Secondly, Mr. Speaker, we understand we are guided by the rules of this House, the standing orders. But we should understand, Mr. Speaker, this standing orders, you are allowing the standing orders to use us instead of us as members of this House to use them. This is a weighty matter. This is a very sensitive issue. Majority and this thing is going to stand forever, Mr. Speaker. So it has to be called off. We have to deal with it, Mr. Speaker. Honorable, thank you. Further procedure, Mr. Speaker. And I've warned you several times. You should actually refrain from the tendency of reviewing either the decision of the Speaker or the decision of the House, because we are now just going towards that. No, we are dealing with the route that was taken. No. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Mr. Speaker. Can we go ahead with the voting? I have a question, Mr. Speaker. And I'm proceeding with the voting. Honourable members, I'm not going to allow you to speak, because I can see now we are going to have on this thing the reverse the decision that has been made by the House. We can't reverse it. Why are we now taking time to debate something that we cannot reverse? Further procedure, Mr. Speaker. The question is that this House has resolved that we stop the debate and allow the Minister to respond.
His Excellency Mokgweetsi Eric Kiabetswe Masisi. Present. I, Honourable members, this is the procedure. When we go into the voting, we vote by either saying aye or no. So the clerk will be calling your name, then you assess it. If you support the motion, you say aye. If you don't, then you say no. His Excellency Mokgweetsi Eric Kiabetswe Masisi. Aye. Honorable Khotla Kenneth Autlwetse. Honorable Mpho Balopi. Aye. Honorable Yandani Boko. Aye. Honorable Sam Justice Brooks. Honorable Honest Buti Billy. Aye. Honorable Dr. Edwin Khoratawa Nedi Koloti. Aye. Honorable Dr. Unity Dow. Aye. Honorable Karabo Sokrat Khare. Aye. Honorable Dr. Kisitegile Gobotswang. Honorable Christian Griff. Aye. Honorable Kainangura Katapila Hikwama. No. Honorable Likat Kabli. Honorable Kenny Kinoitiro Kapinga. Honorable Horetetse Kekonegile. Honorable Ditapelo Lefoko Kiorapetse. Abstain. Honorable Filda Kering. Aye. Honorable Musi Khafela. Aye. Honorable Sekedi Stanford Kama. Honorable Dr. Lemogang Kwape. Honorable Lepe Zwelesedi. Honorable Sothomo Lelatisitswe. Aye. Honorable Aubrey Lesaso. Honorable Douglas Letsola Tebe. Aye. Honorable Tapelo Letsulo. Honorable Friction Soganetso Luwe. Aye. Honorable Taolo Buipuso Lucas. Honorable Paulson Majaga. Aye. Honorable Naniki Welemina Tebogo Makwinja. Aye. Honorable Beauty Manake. Aye. Honorable Tumisa Mangwegapehili. Honorable Baratiwa Matote. Honorable Dr. Tapelo Matseka. Aye. Honorable Winter Wipuso Muluti. Honorable Kagiso Thomas Musi. Aye. Honorable Simon Nkosana Moabi. Aye. Honorable Lefoko Maxwell Moagi. Aye. Honorable Pono Pearson Petson Moatludi. Honorable Setlavelo Neiza Mudukanele. Aye. Honorable Anna Maria Moketi. Aye. Honorable Eric Mutibi Molale. Aye. Honorable Fidelis McDonald Molao. Aye. Honorable Molebati Shimani Molebati. Aye. Honorable Talita Munakota. Aye. Honorable Cabo Neil Sechele Moroeng. Aye. Honorable Mokwaledi Ignatius Muswane. Honorable Palelo Kitso Pe Motawasani.
Honorable Motsamai Gabante Jensen Motsamai. Aye. Honorable Dumezweni Mishak Mtimkulu. Honorable Kefense Mzunila. Aye. Honorable Khuberego Nkawana. Honorable Tumiso McDonald Rakhari. Aye. Honorable Onnetse Ramogapi. No, I'm about to debate. Honorable Mepato Ratile. Honorable Wabi Leroqueng. Honorable Dumelan Saleshando. No. Honorable Tulaganyo Merafe Sekoko. Aye. Honorable Peggy Serame. Honorable Machana Ronald Shamukuni. Aye. Honorable Johanne Lutherton Tite. Honorable Dr. Neva Tabang. Abstain. Run go debate. Honorable David Siri. Honorable Slamba Tsokwane. Aye. Honorable members, here are your results. Aye, 33, no, 3, abstain, 2, absent, 24. Therefore, this means the ayes have it, the ayes have it. And at this juncture, our members, I'm now calling upon the Minister of Finance and Economic Development, Honorable Dr. Matseka, to respond to the debate. Honorable Matseka. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente ke tsena ko e go leboga botlhe ba ke itseng gore bana ba eme ebile go sena ope ke utlwileng a re o ganetsa mogopolo wa gore re dire thulaganyo ya gompieno ke bue gore ke simole pele ka go leboga komiti ya rona ya di-estimates finance and estimates committee
gore be le re tlisa kopo e mo pele ga bone le komiti ba e sekaseka ka bokgoni jwa bone ebile ke lemoga mo reporteng ya bone gore nya ba ne ba laleditse bo mankge go tswa ko bitpa le ko beng ko Botswana gore ba ba gakolle ka kopo e re beileng ga pele ga palamente ke leboge gore ba ntshitse dintlha dingwe tse di mo mokwalong o tse di supang ka nnete gore ba ne ba e sekasekile ebile ba gakolola palamente ka mowa o iketlileng wa go itse gore ba tlhalogantse gore kopo e ke ya eng yaone ke rialo kere ke leboga komiti ya gare lesolo le bakao lengwe ba e le gore ba mo komiting eo gore ba buile jalo ke ba tshepise gore dintlha tsotlhe tse ba di buileng mo mokwalong o ba robeileng ga peleo re tla di sekaseka go ya ko pele jaaka e le one maikaelelo ya gore ga re tlisa dilo ya pele ga palamente re tseye megopolo re utlwe tle re ntlheng ga re buang gape re tla kwano kana re tsamaye re go bankanya ko re bonang go tshwanetse gore ka bankanya teng gore kgone go tokagatsa bodiredi jwa rona ke amogele gape gore ke lemogile mo bontsing jwa botlha ba akgetseng gore lo lemogile botlhokwa jwa thulaganyo e re e kopanye ya gore re kgone go oketsa bond issuance go ya ko go 30 billion lotlhe lo kaile ga e le gore ke nnete itsholelo ya lehatshele e amilwe ke bolwetse bo ba COVID mme go amega jalo go ka gore go tle go tlhokala gore re ire tse di sa tlwaelesegang gore re kgone re kgobokanya madi a lekanetseng gore re tlisa ditlhabololo ka tsela e leng gore e ka isa lehatshe la rona ko pele ka jalo go raya gore tota mo go tlhaloganyeng mo go dumalaneng re dumana rotlhe ka moaolosi wa gore re itse gore tota maikaelelo ya tiriso ya madi a ke pele ga ke tsena mo go mongwe le mongwe a kgetseng ga ke tla tsenang teng ke tlhomisa gape gore ke tlhalositse maloba ke bua ga gore bond issuance go toa gote lo letlelele goromente gore mo nakong e tlhokagalang a kgone go tsamaisa pampitshana ya go ka adima madi mo mmarakeng wa Botswana mme madi a phutiwang ka nako nngwe le nngwe mo mmarakeng wa Botswana ga a tsena mo go consolidated fund one madi a leng gore lona lo le palamente lo a rebola ngwaga le ngwaga yaanong ga se madi a leng gore kana goromente wa go amogelela ko toko ga ditsamaiso le thulaganyo e le gore e beilwe melao ya lehatshele gore madi a phutiwang ke goromente a ko kae kana ke lo tshepise gore ba ne lo ntse lo re nya madi a go dirisiwa botlhatswa kere ko bohelelong ga re issue di-bonde tseo madi ao a tsena mo consolidated fund mme lo tla bo lo kgona go a rebola lo le palamente se se botlhokwa gape ke gore re itse gore ga re bua gore go na le pharologanyo gare ga madi a tsenang le ditshenyegelo deficit yone eo ngwaga le ngwaga re tla pele ga nna le palamente re lemosa gore seelo sa tlhaelo a madi a kanye re kaile ka February ke 5 billion pharologanyo ga madi a tsenang le madi a tswang mme re lo kaeditse gape gore go ya ko pele ka kamo ya COVID deficit eo ya go nna 13 billion go be go raya gore jaanong tlhaelo e oketsegela ko pele ya madi ao mme ga re tla go go lona lo le palamente re tla go kopa gore lo rebole madi a ngwaga re lokaetsa gore ra go dirisa bokae mo di-bondeng go support-a deficit eo re lokaetsa gore ra go tsaya bokae mo government investment account go thiba deficit eo re lokaetsa gape gore ra go tsaya bokae mo makgethong go supa gore ga go tswa bokae mo makgethong gore re kgone gore thibe photlha yone e tla be le teng eo yaanong ke tsamaiso e le gore e beilwe ya madi a leng gore ra phutha re le goromente lo le palamente lo a rebola mo boemong jwa setšhaba sa Botswana ntlha e nngwe e builweng ke ya gore ke bokete jo bokae jwa gore re adime madi re ela tlhoko gore ga re kolote go heta gore bana ba batlang ko morago ba kgone gore ba itshegeletse go tsweledisa ditlhabolo tsa lehatshe ke nngwe ya dintlha tse di botlhokwa thata ga re ira thulaganyo ya gore re tswa bakanye gore re adima bokae re phutha makgetho a kae kana re kgone go phutha makgetho a kae gone moo mo go bidwang intergenerational equity go supa gore between generations go supa maikarabelo a gore ga o adime gore o kere wena o seo ka moso bana e ba sala dikoloto hela o se le gore wena ga o yo go ka thusa ditlhabololo so ke dilo tse le re a di lebelela ha re lebelela a re tlhomamisa tsela ya rona ya gore re adima madi a kae re rana program e ka ntsele e ntseng jang ke le kaeditse gape gore dikoloto tse di tsewang ne di beilwe mo Public Finance Management Act gore nne 4% ya deficit yaanong re supa gape gore gone mo limiting eo mme ntswa gone mo deficit re tsamaya mo 7%, mme dikoloto tsone limit e setilweng ke 40%.
mme re kgakala le go kopana le palo eo re tsamaya mo go 20%, re supa gore mo go tsamaiseng madi a setšhaba re sampo re nonogetse re le puso gore tiro yo re e dira ka tsela e leng gore e sekegela tsamaiso ya rona go tlhomamisa gore ga re adime mo go heteletseng. Ke batla gore gape ke gakolole mapalamente gore ne re bua maloba re tlisa moalo wa NDP 11 le RTP, re supa gore ga re bua ka efficient government spending ra gone gore ga re adima madi a re tlhomamise gore a go dirisiwa mo diporojekeng tse e leng gore ra re they are transformational ebile di a go kgona go baka ditiro ka palo e leng gore e siametse gore re ka kgona go ya ko pele. Yaanong gone ala moo ba gaetso kere thulaganyo re ikopileng e ntse mo moonong le maikaelelo a rona gore ga re adima madi mme re lebile gore re tswakanya jang ebile re tswala re tlhomamisa gore le ga se le tla tshwana le tswala le eme sentle. Ke gakologela Mme Serame, Honorable Serame, o ne a buile thata ka gore re kgone go tswakanya kadimo ya dibonde tse ebile re kgona go tlhomamisa gore both the short term and long term bonds go bankanya yone mo ne re bitsa re ke yield curve e tsamaya sentle gore kgone go tlhomamisa gore ga go nne le mo go bidiwang liquidity mismatch o pharologanya gare ga madi a adimilweng le dituelo tse re di teng. Gone mo ke dilo tse re di dirang go tlhomamisa gore kadimo ya rona e eme ka tsela e leng gore e tla be e siametse lefatshe la rona. Yaanong ke itse gore go ne go na le diporojeke tse di builweng ke mapalamente ya gore ke boammaaruri gore go na le mo go teng institutional investors, and ha re bua re ra wa bond market ga ya tlhabologa seemo se e leng gore e na le liquidity e ntsi e supa gone the structure of our markets gore it is still institutional investors ba ba dominating market. Mme nngwe ya dilo tse re di buileng ga re kopa thebolelo ya lona le palamente ra re nngwe ya dilo tse di tla iragalang ke gore gore oketse liquidity in the market, re oketse trading. So lo sologela gape gore re tla boa re boela kwa ka gobane the main objective ko ntle ga go finance diprojekte gompieno is also to promote an active bonds market. Re kgona gore ko bohelelong dikai tseno le di bua tsa bo Kenya di bua ke bo Honorable moagi ka morago ga meka ke dikai tse le gore di supa di-market tse le gore they are mature, and it is actually that intention, Mr. Speaker, gore re kgone gore promote kana re rotloetse thata gore batswana le bone ba kgone go ithekela diabe tse le gore di tlhogaditswe mo marketeng e setsa madi a ko godimo di kgona gore be di kgaogantswe matokitoki mongwe le mongwe o nang le 100 pula a kgona go ithekela bond yo ntshweng ke goromente ya Botswana. Ngwe dilo tse di gapegileng ka dibonde ke gore ebile di ntshiwa ke puso gore di bidiwa mo gote they are risk free ka gobane kore di setse o itse gore madi a go a bona ga di ntshiwe ke mongwe le mongwe di sireletsegile gore ga o e rekile o kgona go robala o itse gore nyame ke goromente ga leng teng wa itse gore o tsere madi mo batswaneng ebile o tla busa. Yaanong ke tlhomamise gape gore yaka ne re bua ka di-triple P ntswa leader of the opposition a re ga di dintšha ba gaetso ke process ke tsamaiso ya go bona gore tota re tokagatsa yang tsotlhe tse re di dirang re le puso go netefatsa gore funding e re buang ka yone. Mme ke kwadile gape go kwadile mo RTP gore ra go dirisa di-bond, ra go dirisa di-pension funds, ra go dirisa le triple Ps go ira di-project tse lo tla bontse le teng mapalamente go tlhomamisa gore dilo tse tsotlhe di diragala ka tsela e ntseng jang. Mo dikganyeng tsa e ne e builwe ke re mmolitse ya gore ke boammaaruri we are at a stage of scarcity ebile se ka ra ikgakgamalola ka gobane gongwe go nna prudent ga rona no ga ira gore re ikanya go tlhola re phutha madi a thoko re sa tsenye mo go tshwanetse go tsene teng. Gongwe ebile ga re adima madi jaana re tla kgona gore re a dirise ka tsele re itseng gore re kolota motho mongwe, mme ga re a dirisa re itse gore nya ke a rona la go no ka re botsang dipotso le ga le gore ga go a kgona go tsamaya sentle nya e ntse ke a rona re tla go tsaya ko ne re beile teng. Gone mo hela go go tlisa mo go teng discipline gore mongwe le mongwe o tsaya madi a itse gore madi a ba adimile ka tsela e ntseng jalo tshwanetse a itse gore a go busiwa ya tiriso ya yone ke yone tsela gore e siametse gore re ka ira jang. Ke tlhomamisa gape gore re lebile tsele e ntšha ya go bona gore tota re ka dira diporojekte ka tsela e ntseng jang. Yaanong infrastructure development e re buang ka yone e nngwe e tlile go batla just expressions of interest gore batho ba ba ikemetseng ka nosi ba supe kgatlhego ya go dira diporojekte tse ebile ba di duelele be ba re di neela re le puso re di dirise re batla tsela tsa gore ba tla boelwa ka tsela e ntseng jang. Ke metlhale e le gore e setse morago gompieno go tlhomamisa gore go ya ko pele re a go ira tiro ka tsela tse di aroroganeng ebile re ira jalo. Ke batla gore ke tlhalosa ntlha ya di-exchange controls gore ba gaetso go na le policy framework kana moalo e re wa o dirisa o le puso
bangwe ba ka nna ba tsena e ba re nnyaa bona ba go tsenya di-exchange control nnyaa ra re re batla go rotloetsa gore mongwe le mongwe yo o tsenang mo a gweba a nne le tshepo ya gore ga ikitla re ka moso be re tswala melelwane re tsaya ditso tsa gago a itletse ka madi a gago jaanong ke yone tsamaiso yo ke yone molao o rena re tsamaisang ka one re itse gore re batla go rotloetsa bagobi ba tsamayang kwane mme ke tlhalose gape gore ga gore gore a gona molao ne re le ga maloba ke tlisa molao wa go bankanya makgetho a go supa gore ga o dira kgwebo mono go na le diofisi ko London ko America re patika jaanong gore mahatshe a neelane dikitso tsa gore o dira eng ko o leng teng a madi a wa dira mo Botswana mo a wa hudusa otlhe o tshaba lekgetho la Botswana thulaganyo ne o irelwa gore dimmaraka di bulele lehatshe lotlhe ka bophara batho ba kgone go ira kgwebo ko bone gore ba bona gore go siame teng gore ba ka ira jalo ke itse gore go builwe ka diprojekte mongwe le mongwe ne a kopa sepatela bangwe ne le kopa ditsela bangwe ne le kopa tseno dikopa kere boammaaruri ke gore madi ga a lekane mme madi a one ke kopa gore lo a rebola diprojekte tse di harologanyeng re buile ka prioritization go supa gore tota ke dihe tse di tshwanetse di tsene pele ga di kita di tsena tsotlhe seo ke a se tlhomamisa mme ka tsela e ntseng jalo go batla mo go rona re le mapalamente re le puso gore re kgone go tlhopha tse re bonang gore di tla tsamaya ka tsela e siameng ke tlhalositse maloba ke araba ya ga rera mogapi gore 2 billion o ne a tlholo ga ga buya gore a dirileng ke boditswe potso ke supa gore 2 billion o ne a tsentswe ke goromente mo COVID o diritswe ka tsela e ntseng jang ke lo boleletse gape gore audit e tsweletse gompieno kana audit e na le methela e harologaneng ya go tlhomamisa gore wa lebelela gore madi a dirisitsweng mo go tsa dijo ke a go lebelele gore a ke nnete di tsamaile jang a di-wage subsidy ke ba dirisitseng madi a di-wage subsidy sentle ke ba irileng ba neetswe madi di-company tsotlhe tse di neetswe madi ba dirisitse madi ao jang a ba duetse babereki buile gore ne ra ntsha di-numbera tsa di-company tsotlhe le babereki bangwe ba ngongoregile gore gongwe le rona ba re le ga re le mapalamente di-company tsa rona gongwe ga di a duela babereki jaaka re sologetse yang dilo tse di ntseng jalo ba gaetso di a go tswa mo reportong ka gona mo le rona gongwe re na le di-business di a go tswa mo di-reportong re tla be re supa gore kompone ya ga Matsheka kompone ya ga ke o rapetse e ne e hirile batho ba lekana gore mente o ba neetse bokana a o ba duetse ke yone transparency e leng gore itlego le ena sebe sa phiri ka nna gore e ka nna report ya gore ka palamente e latelang mme tla re ha ile gore go tlhokala gore re tlhalose dilo tse di tlhalose jaanong diprojekte tsene di buiwa tse dingwe tsa bo BCL le bo phalapi tseo di tla tla di arabiwa hela ka tlhamallo ke botona ba lebaneng gore ba kgone gore ba sedimose palamente gore maikelo a matona ke jaanong ka tsela e ntseng jalo ke dumela gore le kgang ya ga Re Brooks ke a itse gore ba kere ke pele go ke tsena ke itse gore bontsi jona re buile ka corruption ke tlhalositse gore bagaetso ga gote the rule of law go twa re letlelela maphata a lebaganeng gore ditlhotlhomiso go tlhela ba di hetse e seng gore e re hela utlwa gote go tlhotlhomiso se e be le gore anti-corruption swantse re emele gore go etswe ditlhotlhomiso ke yone the rule of law re tlhomamisa gore ba ba irang molao ba letlelelwa go dira ba sa kgorelediwe ke ope gore ba ire tiro ya bone ane ke dilo tse di botlhokwa gore re tlotle re mapalamente jaaka ne re bua maabane ka corruption perception e bakwa ke dipampiri e bakwa ke dipuo tse re di buang le rona re le mapalamente gore tota ga re go na le tshegetso ya setšhaba batho ba dumela dilo tse e le gore ga rena bosupi jwa tsone le go ka di ruregatsa le rona gore tota re bua ka gaeng ka dinako tsotlhe re tla tswelela re leba ditsela tse di harologanyang tsa gore re oketse letseno mo itsholelong ya rona ka ditsela tse e le gore di harologane kgang ya beneficiation e ne e bua ke re le SASO ke kgang e leng gore e teng mo mananeong a rona otlhe go supa gore ga se maikaelelo a gore re hudise magala a tsamaye otlhae ko mahatsheng a mangwe ke kgang e leng gore tota e teng ya tshela ka gobane re itlamile gore go baka ditiro le go kgona go tlhomamisa gore bana ba lehatshe le banya maamuso a lehatshele go nna jaaka re buile anong ke ra gore ke tsa gore go harologane gongwe re ka tsa re hela pelo gore go tla diragala ka nako e khutshwane ke tlhalose gape gore ga re kitla re adima madi a bagaetso gore re ye gore ka di-food hampers ke tlhalositse jaanong go adima madi a ke go lebela ditlhabololo tse di tlhokagalang
re tle re kgone go ba ka ditiro batswana ba nne le ditiro tse ba di dirang ba kgone gore ba itshetse yaanong e tla nna kgang e leng gore lona lo palamente o tla bontse le teng go ka gore tota lo eletsa gore e nne di fetse le gore di tlhoka gore di diriwe ditlhabolo tsotlhe di kganna rural urban migration go na le komiti e chairwang ke Musa Tautona rural development council e le gore e lebile metlhale le dithulaganyo tse di arologaneng tsa gore re ka ira jang gore re hokotse seelo sa phuduga go tla mo ditoropong go itse gore yaanong batswana ba kgona gore ba teogelele ko ba leng teng ke rile a re bua ka ERTP re motsamai le ha a sampa a dulega re buile ka ditlhabolo tse re batla go di dira mo kgaolong eno re buile ka gore go diragalang ko Walvis Bay go diragalang ko go Babisi re batla go dira jang ka tomagano ya kgaolo le Northwest go tlhomamisa gore itsholelo tsa kgaolo tse di tsamaya ka tse e leng gore e siametse gore re ka supa ko morago gore ra go dira jang Honorable Korapetse o buile thata ka quantitative easing le go leka go bona ditsela tse di harologanye mathata a matona ka ne ke bua ke gore excess liquidity kana madi a mantsi ga o ka bala dipampiri tse dintsi di tla go ka etsa gore bontsi jwa maipato a mantsi ko gore di-opportunities kana ko go ka tsengwa madi teng ga go kalokalo mme quantitative easing e bereka motlhogo mo environment e le gore e siametse kgwebo yaanong re mo seemong se e leng gore le one go trade hala sentle mo go normale in our market gagolo mo kgang ya revenue diversification e supa seemo sa itshwarelo a rona gore e ikegile ka eng ka tsela e ntseng jalo ga o ka lebela dipalo le definition ela ya diversification o tla bona gore re kgonne go hudusa ka tsela e harologaneng itshwarelo gore e tswe thata mo ditswammung ntswane e le gore re eletsa gore e kgone go gola mo dintlheng tsotlhe tsa itshwarelo re buile ka monitoring and evaluation ke dilo tse le gore di botlhokwa thata gore re di dire re itse gore re kgona go lebelela ebile re tlhomamise gore tsotlhe tse re di dirang di bereka sentle ko bohelelong ke amekgang ya blacklisting le yone choice ya gore a o dirisa madi a o nang le one kana wa go adima mo marketeng wa lona o mo gae kana o adima ko mahatsheng a sele ke tshwetso e le gore e tswa ke government a lebile gore ga mongwe a tla gore batla go tla gore irela ditlhabolo dingwe mme re bona gore madi ao a tura ga re di tseye re batla tsela e botoka e le gore e tla kgona go sireletsa madi a rona gore go nne jang kgang ya blacklisting e ya me ko bohelong ke gore kere blacklisting e amana le tiriso ya melao ga ya amane le tshegetso setšhaba ya amana le tiriso ya melao gore a melao ya lona e nonogetse go ka thiba madi a sa siamelang go ka tsena mo lehatsheng a melao ya lona e nonogetse gore lo ka kgona go bona madi ao ga a tsena a lo kgona go a bona ga a tswa yaanong blacklisting e tswa go ga e tswe mo goreng kana go na le tshegetso setšhaba e le gore ke a maemo a ko godimo go heta a mahatshe a mangwe yaanong ke re ke tlhalose seo se ka gobana mme ke tlhalose gape maloba gore it's about law enforcement gore o patika jang gore mongwe le mongwe a bue gore ga a tlola ko mollwaneng o tshotse madi a kae ke re boletse gore ke tlabe re lebeletse di-regulations tseo go tlhomamisa gore re hokotsa madi a tsamayang mo itsholelong ya rona ebile a kgona go supiwa gore tota a dirilwe ka tselo e ntseng jang yaanong ke lo tlhomamise gore re tsweletse mo tseleng eo go bona gore re tokagatsa tsela e ntseng jang yaanong ka re Mr. Speaker ne ke kopa gore ke move I do move, Mr. Speaker, that this Honorable House resolves, pursuant to Section 8, subsection 1 of the Stock Bonds and Treasury Bills Act 2005 and Section 20 of the Public Finance Management Act of 2011, to authorize an increase on the bond issuance program from the current 15 billion to a total of 30 billion pula. I so move. I thank you, Mr. Speaker. Order, members. Well, members, the question is that this Honorable House resolves, pursuant to Section 8.1 of the Stock Bonds and Treasury Bills Act 2005 and Section 20 of the Public Finance Management Act 2011, to authorize an increase of bond issuance program from current 15 billion pula to a total of 30 billion pula. Order, honorable members. The question is that this Honorable House resolves, pursuant to Section
81 of the Stock Bonds and Treasury Bills Act 2005 and Section 20 of the Public Finance Management Act 2011 to authorize an increase of the bond issuance program from the current 15 billion pula to 30 billion pula. As many as are of that opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. And now, honourable members, we continue with the business of today. Clerk. Presentation of a government bill. Order, honourable members. The Minister of Youth, Empowerment, Sports and Culture Development has a bill to present. Honourable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to present the National Arts Council of Botswana Bill 2020, Bill number 19 of 2020. Let the bill be read first time. National Arts Council of Botswana Bill 2020, Bill number 19 of 2020, first reading. One for second reading, Honourable Minister. Forthwith, Mr. Speaker. Yeah, procedure, Mr. Speaker. Procedure. Minister, thank you. We bargain the simple. We bargain the Minister. The floor is yours. Procedure. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to move. Who is raising on a point of procedure? Mr. Speaker, I can check out a follow the procedure because this bill has been read the first time. I'm not sure if it has matured, and I thought the minister would move on either a certificate of urgency or move that it be. I think that is why I asked the minister when for second reading. So that's why I give Muzara we bargain the minister. Go ahead, Mr. Floyd. Mr. Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 72.3 that the bill and all its stages be proceeded with as a matter of urgency. It is critical that we treat this bill as urgent for the following reasons. Mr. Speaker, the creative sector has been adversely affected by the COVID-19 pandemic and requires our urgent attention to resuscitate and stimulate this sector. This bill will serve as a catalyst for the growth and development of the creative sector. It will also serve as to facilitate implementation of the NDP 11 midterm review and the economic recovery and the transformation plan, which has just been approved by this Honorable House. Passing of the bill at this time will enable the ministry to include the budget allocation for the Arts Council in this year's budgeting process. Mr. Speaker, I wish to assure honorable members that the bill is a product of wide consultation of the various stakeholders. Such consultations started years ago
and culminated in the production of the draft bill in 2020. Final consultations were held this year when an open call for submission of written comments was made by my ministry. And over 531 people obtained copies of the bill, and up to 13 individuals and 25 organizations submitted their comments. And these comments were considered during the drafting of this bill. Mr. Speaker, the National Arts Council of Botswana Bill 2020, Bill number 19 of 2020, was published in the Government Gazette on the 28th of August 2020. The ministry stands ready to implement the bill as soon as it is passed into law. I therefore request honorable members to deal with this bill efficiently in debating and passing it urgently. I thank you, Mr. Speaker. Order, members. The question is that the National Arts Council of Botswana Bill 2020, Bill number 19 of 2020, be proceeded as a matter of urgency. The floor is open for debate. All of Gorapeze. Ke a leboha go tsamaisa dipuisano. Ke ema go ha ke eme tshitiso e beilweng ke yona borakgare nokeng ya gore the National Arts Council of Botswana Bill 2020, Bill number 19 of 2020, be proceeded on through a certificate of urgency. Mr. Speaker, we have indicated before gore tota melao e tshwanetse gore mature mo government gazetting, maybe le setšhaba se hwe tšhono ya gore ba ntshe maikutlo a bona. Ke santa sa bobedi, Mr. Speaker, ke gore ke kile ka bua go le mo mosong gore o lebelele melao ka bontsi e leng gore e tsene on certificate of urgency. Engwe re phasa go le bosigo, batho ba robetse parlamente rona re dira melao ya teng. Mabaka a neng a ntshiwa ke honorable Rakgare ya gore maikaelelo ke gore molao o diragadiwe as soon as it is passed or adopted by this parliament. Ana ntshiwa ka nako eo, mme re ra bona melao eo gape e boela mo parlamenteng go ta go baakangwa. O ta gakologela gore go na le nako e neng ga hitiswa melao ke a dumela ne e heta 10 ga go tsena go 15 nako e le nngwe hela, mme bontsi ja yone e le gore go proceediwa ka certificate of urgency. Jaanong na ke na le mathata one a gore ha governmente a consultile ka tsela e governmente a consultang ka yone, e be le gore yaanong ga a hima parlamente tšhono ya gore bone individual ba ya go consulta ko dikgaolong tsa bone, ba ya go consulta ka tsela e maparlamente ba consultang ka yone, ka gore go harologane ka ha governmente a consultang ka teng le ka ha maparlamente ba Procedure, Mr. Speaker. ba consultang ka teng. Procedure, Honorable Bajaha. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente, honorable member. Ke ne ke re gongwe o tlhalose kgang ya gore melao e ne e hitiswa bosigo batho ba robetse, ka gore batho ba robetse ha ke bone ba ka hitisa melao, a se gore ba ne ba e hitisa bosigo ba lebile. Ramajaha, but that's not a point of procedure. Nya o ntiela nao batswana ne ba robetse ka bo 4 maphakela rona re le mo parlamente re dira melao. Ke sone se ne ke se bua ona ra Majaga, me tota se ke se buang ke gore ona bo Rakgare ene go botlhokwa gore o nthaloganye se o tileng ka sone ga nna ke a support ke a sa amogela the bill. My issue ke proceeding on a certificate of urgency, because na ke feel gore the skies will not fall. And I expressed my worry, Mr. Speaker, towards the end ya parliament, and what thing is a trend. Le ono go ile thoko mo di records tsa rona. Ha parliament ya ko motsubong, government business e nantsi mo order paper to the point where nako e bile e extendiwa. Ile gore jana go nemo kana no gore rontsha tšhono ya gore re consulte me gape re tse nako re bua dikgang ke sone se o bonang bile e botlhokwa ya ga honorable Procedure, Mr. Speaker. tshutiso ya ga honorable Matseka e hitile ka Procedure. ya menne ke re ke wele hela. I don't want to take long. Negiri alo, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Ladisite. Procedure of the House ke gore ha motho a motivate. It's a very short time. Yaro ke bona a buetse ruri hela ke re.
ke ne ke re procedure of the House, Mr. Speaker, gore ha motho a motivate a bua nako e khutshwane yaanong wa debate so ke kopa gore o mo emise o mongwe a tsene. Nnyaa, re wa wetsa nyane ke re ke tshongwa ke bolope ba honorable Latisitswe yala lately a ke mo itsantse ya but anyway me tota kganya menelo ne Mr. Speaker gore I'm worried ka ha e reng hela parliament ya go bukhutong e be ile gore re phaelwa ka government business e kana kana. Honorable His Excellency the President. Moisema isa dipuisano tsa parlamente ke a itumela gore bo ntshupile le gore be ke le gana gompieno dumela ma parlamente ya tlotlegang ke batla go ema ha ke supa ke sa o shaoše gore ke ema tshutiso eno ke nnyena e be ke kopa parlamente e tlotlegang ya Botswana gore le yone e eme nokeng ka mabaka a tlhamaletseng a utlwalang batho ba rona ba bodiragatsi go sa tlhaole gore ba tswa kae go sa tlhaole dingwaga tsa bone ba mo leshekereng la bogologolo le le ngotlileng kana la kgama letseno la madi la bone kgang ena ke e batlang gore itsibogelwe ha motho a lla ka lenyora a phaphaletse o borwa go buisanya gore motho a o tshwere ke lenyora batho ba ka re le ba ka itlholesele yaanong ke a le kopa mapalamente ya Botswana rotlhehela go na le paka tse dingwe tse di tla tlamang gore palamente e potlakele diemo kgantsa gore ga gongwe dio di tla di go somana palamente ya la go hela nnyaa ke tiro ya rona ra itse ke rona re iphetla mo parlamenteng mo re mapolotiki ra ikitse ra itsane go na le go mo go teng fela bastering go ka gogwa dikgang di a gogwa di a kwa nako e tsamaya nako parlamente e betso nako rotlhe ra go itse gore molao re o badile gore molao ra go bala go batla dikgakololo re kgona go tsiboga diemo di batla go di tsiboge yaanong ke a le kopa mapalamente a parlamente ya Botswana ya bo 12 e ke se ka re ha go lejwa go kwala ditso ga itlhelwa e le rona ba re ganneng go neela bana ba modimo botshelo ke a itumela. Honorable Bodibili. Ke a leboga Honorable Speaker. Ke ema jaana ke kopa bakaoleng gore a re leteleleng bile e go tsena morao ka kanyetso go tsena ka lebaka la gore ha re ka se re dire jalo mme gape re sena nako ya gore COVID-19 ya go hela leng kana ra go kgona bolwetse leng mme re be re gana dilo tse re itseng gore di ka re thusa go lwantsha diemo tse re di bonang ke dumela gore ba rothe mo dikgaolong tsa rona re na le badiragatsi mme badiragatsi ba lela ka gore ga bana madi ba lela ka gore matshelo a bona ile ko tlase mme ke yone tšhono e re e tshwereng ya gore tshwanetse re lebelele gore ke re ka se re dire gore bile re e buisanye ka potlako re lebeletse gore gone ha badiragatsi ba ka kgona go itsamaisa ha badiragatsi ba ka kgona go itirela ditiro ba na le ba tsamaiswa ke molaokakanyetso o le gore ka bone maikelelo le maikemisetso a one ke gore o dire gore badiragatsi o tokagatse matshelo a badiragatsi mo tsa itsholelo mme ke ipotsa gore ha re ka tlhokomologa seno re be re bile re ka ha ena any agency re ka e debate ka November a mme re dumela gore badiragatsi mo nakong e ka boammaaruri rotlhe re itse gore ba tlhokana le rona parlamente gore bile ya go nna yana e debateiwe a mme re tabe re ira se re se tetseng mo parlamenteng kana go tla mo parlamenteng re tela go diragatsa melao e re e dirang re itse re bankanya re dira paakanyo
mo melaong ye mengwe e leng gore ha e tsamaisitse setšhaba sa rona sentle. Ka kopo ya me ke gore a re boneng botlhokwa re se ka ra itebelela rona, re bone botlhokwa jwa gore bile e discussiwe ka gore badiragatsi ntse go sena ka ha ba kgonang go dira madi ka teng, ka ha ba ka kgonang go itsamaisa ka teng, mme ka gore bile e batla go addressa that problem. Mme ke dumela gore ke yone nako ya gore ka boammaaruri ka ga re tholang re bua ka teng, ke yone nako ya gore now the honorable minister o re ha instrument e re ka e dirisang go tisa botshelo jo bo botoka mo badiragatsing. Mme kana badiragatsi ha re buihela ka baopedi, re tshwanetse re itse gore go na le sector nngwe mono ya film industry e leng gore e tlhokana le yone gore e diragadiwe ka botalo. Ke sone se ke reng go botlhokwa gore bile re discusse mo letsatsing la tsatsi je. Members, just a second, Honorable Muluji. I think we are back. We need to move fast. Like a business of today. Honorable Muluji. Mr. Speaker. Gongwe ke supegela gore Mr. Speaker kana tsamaiso e tlwaelesegileng e tswang kgakala ya go dira molao mo lehatsheng lena ke tsamaiso e leng gore dibili di ne di publishiwa before parliament e tsena, tota di publishetswa gore ma parliament ba kgone gore ba buisane le bathopi ba bone ba tse di input tsa bathopi ba bone ka maikelo a gore e re ga re ta mo parlamenteng re bo re ta re tsere megopolo e tsamaelanang le ka ga setšhaba se batang melao e dirwa ka teng. Mme go lo mo with time go hetoga ka tsela e leng gore re direla batho melao e ba iseng ba e bone, e bo e le gore ko morago re lemoga gore molao o tota o ga se one o e leng gore ba e leng gore ba direlwa molao wa teng o ta ba itumedisa. Maloba ha re le ko Francistown ke na le Honorable Rakhari le Honorable Butibile badiragatsi ba ne ba kopa gore ba ne ba eletsa go bona molao o pele ga o ka buisangwa gore le bone ba ikgotsogatse gore tota o bua le dikeletso tsa bone. Mme anong ke a gagamala gore tsatsi jeno ministera re ne re le mmogo badiragatsi ba kopa e bo e le ene yo o batlang gore re te go discussa molao mo parlamenteng ye re ise re tsamaye ra go consulta batho ko dikgaolong tsa rona ka gore dikgaolo tsa rona Mr. Speaker di na le badiragatsi ba bantsi, dikgaolo tsa rona di na le badiragatsi ba ba bothale ba ba eletsang gore ba ka contributa mo melaong e ba tsamaisang. E te re ko bohelong ja letsatsi molao o hela bo ba kgotsoaletse gore tota le rona re nnile le se re ka se buang ka molao o mme ko one molao o tang o re tsamaisa. So tota gore e bo e le gore re ta ha re tlile go bua molao ka diamaramara mme le molao o direlwang batho ba ba na le ditlhaloganyo tsa bone ba ba na le dikitso ka se ba se dirang. Rona re le hano re sena dikitso tse di kalokalo ka industry eo ga go re thuse. Mapalamente ke baemedi ba batho, and it does not mean gore ga o le moemedi wa batho o bothale go heta batho ba ba go emetseng. It only means phatha ene e le nngwe hela ya gore go nne le mo parlamente wa Francistown South. Mme nna gore ke kgone gore ke te ke thuse mo dikganyeng ke tshwanelwa ke gore ke bo ke ikopantse le batho bao ba e leng gore ba di-experts mo tsamaisong yone eo ba direlwa molao o ntseng jang. Mme yanong gore ke bo ke tsena ga ke bo ke claima gore ke ka kgona go baakanyetsa botoka tota ga go dire gore dilo di tsamaye sentle ka gore we always yanong think for batho mme le gore we are not Point of procedure, Mr. in Speaker. those areas. Procedure, Honorable Leader of the House. a ke thomamise sentle gore batutegi ba go utule le gore tota so se kopang kana se se kopiwang gore batutegi ba dumelane na so kana ba ska ba dumelana naso ke ka gore yana ba dibeita bile mme rona go kopia gore a ikata ya tsena ya dibeitiwa ke yone kopo e le gore e emetsia a bile ka tsena ya dibeitiwa o ka bua ka mabaka a makhutshwana gore ke eng o sa dumelano le mo kana ke eng o dumelana le mo ha o tlhokane le gore o bua bile yanong ka bophara ke tsa gore batutegi o tshwanetse gore o ba neele nako ka gore tsamaiso ne e le gore o ba beele nako ga e re wa re 2 minutes or 5 minutes wa dumelana tsa mabaka ka bokhutshwane ga o dumelana kana o sa dumelana ka gore go dibeita bile yanong e sa dumelana gore e tsene kana e se ke ya tsena ga go mo tsamaisong.
Further procedure. You are Mr. quite Speaker. right, Honorable Further Leader of the procedure. House. Yeah. Further procedure. Honorable Ramohapi. I got to give me a further procedure. Ya ni kere ke tata. Yeah, I get the bill. Can I get it? You are quite right, Leader of the House. Kung ilale kung hagi bua gyare mo tlotlegi. Kung ke ke balance ke re mo tlotlegi, ke re mo tlotlegi. E tle ba ngutlo sentle ba gaetso. Ka gore ke tsa gore ba tlotlegi ba itse gore this is just a short questions kind of debate. Because we now want to proceed with the detailed debate later. And I can get to ba tlotlegi a no milore dia. Ka re ba na tefelo ke go nnela re mo kgang. Winter Moluti, can you conclude your further procedure, Mr. debate, Speaker? and then we move it to the next step? Further procedure. Honorable Lue. Mr. Speaker, Thank you, Mr. Speaker. You could be a procedure, Mr. Speaker. Nna ke dumela gore batotegi ba dirwa ke nako go kwa hiwa 10 minutes gore o bue gongwe ga no ka regulator nako e le gore e re laole le gore re bue go se e kaenyana hela ke gone go ka berekang sentle. Thank you, Mr. Speaker. Honorable members, can I have only 10 minutes to debate this thing? Balance. But the whole thing depends on you. Because if you continue and continue, I have only seen. I Koro wana go sa utlwe ke go somana mo ene ga o je mona o batla ke re ke tla go somanela ke ona tata bana ha ke eme ona ra mogapi you don't come up with a new point of procedure. What did you want to say? Le soir c'est ça monsieur. Nya Mr. Speaker tota ka bokhutsonyane ke ne ke dumelana le wena ngono sa solegala gore ke ta go thusa ne ke go thusa go tsamaisa ntwela ka bokhutswane ke dumelana le wena kere kana nako entse a tsamaya batotegi tota re tsene mo debating ha le gore re tsana mo go yone na ke tsa gore ha re tsitse thuka kwano thuka kwa a re tswaleng kgang re tswelle ke yone hela kgaining ke re ke hitisa Yano wa wile gene gere ka re ke a bona matsogo ke a ra sentse a tsholetsegile ke tse one on both sides, one this side, then I close the debate. No, it's Honorable Kapinga flag is up. Oh, Honorable, conclude your statement and then we go to Honorable Kapinga, then we pick one from this side, if any. I want to move. So, Mr. Speaker, tota kgang ke yone I think concern ya ka e utwagetse mme gape ga ke debate bill I'm surprised gore e boele gore leader of the house a re ke debate bill. I haven't touched anything on the bill. I was only talking about dikgang tse nna le matona ministry re ne re di tshwere le badiragatsi ko Francistown mme gore yana mothusa tautona ba re go ra gore debate bill go a gakgabatsa Mutotege Tautona, Honorable Mokgweetsi Eric Masisi, your vice president has dropped the bar. Totare mukupela gore muthuse o mogolle, o montshe mo maemong. Muthuse o mogolle, he will destroy your party completely. Oramolozi, Kama huko aka. Oramolozi yano abo tsaya no mozeli. Nyane irrelevant there. Kene ke heta hela ka yone ka. Nya wa siamo, ro tswa mozeli. Oramolozi kwa finish your statement. Tautona a sa dira jaaka a dirile ne ke hetsa a ba simolla go dira jaaka a dira a batla go supetsa tautona gore ga a seo o kgona go diana go yela mo parlamenteng a diela progress parliament progress. But having said that, Mr. Speaker, ha ele gore re tlo go patikiwa gore re tswelle ka go debate bill ye, we will debate it and ga re ka ke ra e gana. But that is not the best thing. Se se tshwanang ke gore se diragala se se tswang kgakala se diragala batswana ba re risiwa ka melao yotlhe e dirwang mo parlamenteng. If we have decided go togela tsamaiso Point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Leader of the House. Kana rona ra ba re go gakolotse
kana batho ba tshwana le bo Winter Molutsi ke mathata a ke tsole ba ba romelang tota ba bonyeng ko parlamenteng re go gakolotse ra re o sete nako gompieno o mo kopile gore a re bueng ka bokhutshwane borre mo athodikia ba teng ba batla go bua dilo tse di ka utlwang ke batho ko dikgaolong gore a ba dumelana kana ba dumelana ena ba gapoga tswa mo tirong mo tseleng ena re ntwe e itetse dinyawo le go tshamika yaanong ne ke kopa gore o mmusetse mo tseleng ka magokoela a bogale a batho ba Francistown West ba ta bona gore ba itiretse phoso nya me our leader of the house ke mo khalimile ke tsa gore o tlile. You remember I asked him not to stop being relevant abua but the ona ntjabetsa bandara na heta yaanong ora Molutsi, can you finish your statement kana tse re lo ba ke tla ke go emisa ke tla ke go emisa mototegi tautona rema sisibile o le mogolle ko ba motho yo mo maemong a ke a leboga Mr. Speaker. Kabinga Thank you, Mr. Speaker. Ke a khela yala ka bokhushanyane mo issue ya agency. Mr. Speaker, ne kere ha o ka bogona le mabaka a supang agency. Ne re ta bona mo memorandum wa bilie ka ba itshupa goneha a supang agency gayo a gona go ba go buiwang ka leshekere mo memorandum wa bilie ibile a gona go peha memorandum wa bilie o buang gore wa go addressa leshekere la badiragatsi tse di buiwang tse go ipuelwa hela tautona o ipuela hela o ipuela hela tautona ga gona leshekere le pelelang go addressiwa ke molao o batla go baakanya seemo sa di-arts going into the future, not to address the current crisis that we are going through. So a re bateng mabaka a botoka go na le a re antshang mo dipateng ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Unity Dao wa Bohelo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke ema go matshutiso ya gore molao o re o reetse ka lepotla-potla. Mabaka a me a mararo hela, I know gore according to the rules I've got 2 minutes. A lebaka la ntlha ke gore tota hela molao o mokhutshwane ebile gape ha ile gore o ntse o bala melao e ama le makgotla a mangwe ga go tlhokagala gore o tsele ga ile a bara ka 2 hours gore o bale gotlhelele re filwe 3 weeks mo mahatsheng a mangwe selo sa diragala gompieno ka mosebe go le molao selo se diragala ka mosebe go le molao jaanong kwano go na le dingongorego tsa gore mo sepitaganyaneng sa bobedi tiro e tona ya palamente ke go ira molao ga ke itse gore go tshwana ga mmakaseterata a ka nna le dingongorego tsa gore di-case di a tsena gate ke tsena tiro ya rona ke go dira molao go na le ngongorego ya gore go na se go teng government business go tawa molao o tsisitswe ke executive tiro ya ntlo ke go dira molao a dire molao betso clarification la boraro ke gore go etse go ngongorego go teng molao wa dirwa ka moso wa fetolwa tiro ya parlamente ke go dira molao go fetola yo sa o rate ga gona molao le go ka bua ga 100 ga o ka tsena mo wa ira research o tla lemoga gore melao incidence ya amendments e ntse jang gore mahatsi a renkiwa ka tsela e ntseng jalo tiro ya rona ke go dira molao gompieno re na le malatsi a mararo a setseng re tlo go dira melao e mengwe tla tla ka lepotla-potla ga e se matswakabele clarification ga ke na 2 minutes wa me o fetile hela ka bokhutshwane ka re ke matshutiso yonokeng a re dire molao tiro ya rona ke go dira melao. Thank you. Muzamai, I now want to put a question. That was the last speaker. I'm now putting a question on members. Order, members. The question is that the bill be proceeded with as a matter of urgency. Order, members. The question is that the bill be proceeded with
as a matter of agency. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Division, Mr. Speaker. Two minutes. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Remember, we are off now. Remove voicemail. Voicemail? Good suspension ya division. So, I want to go back. Division ya? Procedure, Mr. Speaker. Sergeant at Arms, make sure that all the doors are closed. No one leaves this house. No one comes in. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. The voting will be done the same way we did the one earlier. The ayes and the noes. Clerk. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I have called for procedure and I pray for it. Procedure, Mr. Speaker. His Excellency Mokgweetsi Eric Kiabecho Masisi. Aye. Honorable Kota Kenneth Autlwetsi. Honorable Mphoba Lopi. Aye. Honorable Yandani Boko. Honorable Sam Justice Brooks. Aye. Honorable Honest Butibili. Aye. Honorable Dr. Edwin Horatawa Nedikoloti. Aye. Honorable Dr. Unity Dow. Aye. Honorable Karabo Sokrat Khare. Aye. Honorable Dr. Kistegi Legobochang. Honorable Christian Grif. Honorable Kainangura Katapila Ikuama. Aye. Honorable Likat Kabli. Honorable Keneitiro Kapinga. Yes. Honorable Horetetse Konegile. Abstain. Honorable Ditapelo Lofuko Kiorapetse. Honorable Filda Kiring. Aye. Honorable Musi Khafela. Aye.
Honorable Sekedi Stanford Kama. Honorable Dr. Lemogang Kwape. Aye. Honorable Lepe Lesedi. Honorable Setomo Lelatisitswe. Aye. Honorable Obrile Sasu. Aye. Honorable Douglas Letsola Tebe. Honorable Tapelo Letsolo. Honorable Friction Tsogaletsoluwe. Aye. Honorable Taulo Buipuso Lucas. Abstain. Honorable Paulson Majaga. Aye. Honorable Naniki Valemina Tebogo Makwinja. Aye. Honorable Beauty Manake. Aye. Honorable Tumisa Mangwe Hili. Honorable Baratiwa Matote. Aye. Honorable Dr. Tapelo Matseka. Honorable Winter Buipuso Muluti. Aye. Honorable Kariso Thomas Musi. Aye. Honorable Simon Nkosana Moabi. Aye. Honorable Lefuku Maxwell Moari. Aye. Honorable Pono Pearson Petson Moatludi. Abstain. Honorable Setlavelo Neiza Mudukanele. Aye. Honorable Anna Maria Muketi. Aye. Honorable Eric Mutivi Molale. Aye. Honorable Fidelis McDonald Molao. Aye. Honorable Mulebati Shimani Mulebati. Aye. Honorable Talita Munakota. Aye. Honorable Cabo Neil Sichele Muroeng. Aye. Honorable Mokwale Ignatius Muswane. Honorable Palelo Kitso Pemataosane. Honorable Mutsamai Khabante Majelsen Mutsamai. Aye. Honorable Dumezo Nimeshak Mtimkulu. Aye. Honorable Kefense Mzwinila. Aye. Honorable Khubure Khonkawana. No. Honorable Tumiso McDonald Rakhari. Aye. Honorable Unnet Ramogapi. Aye. Honorable Mipato Ratile. Aye. Honorable Wabile Rekhoeng. Honorable Dumelang Saleshando. Honorable Tulaganyo Merafe Segoko. Honorable Peggy Serame. Aye. Honorable Machana Ronald Shamukuni. Aye. Honorable Johanny Luthan Tite. Aye. Honorable Dr. Neva Tabang. Aye. Honorable David Siri. No consultation. I abstain. Honorable Slamba Tsohwane. Aye.
Order, members. Here are your results. Aye, 42. No, 1. Abstain, 4. Absent, 16. The ayes, absent, 16, 1-6. The ayes have it. The ayes have it. One for second reading, Honourable Minister. Forthwith, Mr. Speaker. We continue with our business. We have to put. National Arts Council of Botswana Bill 2020, Bill number 19 of 2020, second reading. Order, members. The question is that the National Arts Council of Botswana Bill 2020, Bill number 19 of 2020, be read for the second time. And I want to call upon the Minister of Youth, Environment, Sports and Culture Development to present. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to present the National Arts Council of Botswana Bill 2020, Bill number 19 of 2020, for second reading. I also beg my honorable colleagues to adopt this bill and pass it into a law to facilitate the growth of the creative industry in Botswana. It is an important tool for regulating and optimizing the potential of the creative sector for economic benefit. The arts sector in Botswana has grown tremendously with an increase in the number of practicing artists and their active participation in different programs. Mr. Speaker, this is demonstrated by participation of about 14,000 artists in the President Day competitions and about 6,000 in the constituency arts competitions annually. Furthermore, there is significant increase in the production, recording, and exhibition of local artworks. Mr. Speaker, the establishment of an arts council is in line with the national policy on culture. And this policy recognizes that the arts need to be given the necessary support if they are to grow and create job opportunities for the artists and other cultural practitioners. It further recommends the creation of appropriate institutions such as the National Arts Council to enhance development of the arts and culture in Botswana. Mr. Speaker, the local creative industry has lacked a coordination structure which has resulted in the ministry being overwhelmed by program implementation and requests for both financial and technical assistance. The sector has many associations, trusts, companies and individuals, and it is not well coordinated. The current lack of coordination and self-regulation stifles growth and development of the sector and needs to be addressed through the establishment of the National Arts Council. If properly coordinated and harnessed, the creative industry has the potential to create job opportunities and contribute to the economy. A National Arts Council will be instrumental in driving the cultural and creative industries to realize their full potential. To this end, Mr. Speaker, I hereby table the National Arts Council of Botswana Bill number 19 of 2020 with the following key provisions. Part 2 of the bill provides for the establishment of the council as a body corporate and sets out its functions. It also provides for the establishment of an 11-member board of the council. Part 3 deals with the meetings and proceedings of the board. The board has the power to retain specialist advisors and form committees. Any conflict of interest must be notified to the board in order to enhance the transparency of the board. Part 4 of the bill deals with the appointment and duties of the chief executive officer as well as the senior officers and other staff. The CEO shall be appointed by the minister on the recommendation of the board. Part 5 of the bill deals with the financial provisions relating to the funds, the accounts, the audit, and the annual reports of the council. The board shall provide the minister with an annual plan and accounts of the council. Matters relating to registration with the council, as well as renewal and revocation of registration,
are at Part 6 of the bill. Part 7 provides for regulations to be made by the Minister. Mr. Speaker, the Ministry is ready to implement the bill as soon as it has passed. I would therefore be pleased if honorable members recognize the need to move with speed to unlock job opportunities presented by the creative industry by passing this bill. This is part of the government's transformation agenda. Mr. Speaker, I therefore move that the National Arts Council of Botswana Bill 2020, Bill number 19 of 2020, be read a second time. I thank you. Order, honourable members. The question is that the National Arts Council of Botswana Bill 2020, Bill number 19 of 2020, be read the second time, and the floor is open for you. Honourable Maitodi. Motlotege motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Bagaetsho, lehatshe le ke lehatshe la morero. Lehatshe leno le re hitile ha re menteng ka lebaka la Moalebe o bua la gagwe mona le ntle a tla tswela gagwe. Ona morero o re neela sebaka sa go tlhabolla lehatshe. Ona morero o re neela sebaka sa go agisana ka jana ra be re itsane re utlwanye re tlhotlhile maoko a rona. Procedure. Procedure, member. Honorable Triple P. Kana ntse re a go dirwa morero. Mme kana morero o diri. Bile ha ke gakologela sentle. Sali simolola consultation ya yone ka 2012. Mme se se iragetseng gape mo go yone ke gore le ba diragatsi go bo gantsi Maung, Francistown, Gaborone ne ba consultiwa. Honorable o gaupetsa mogauleng. Ha ise re mutlo re a reng tota na re sentse re kreditse go utlwa ka more ya no setse o araba. So that is not the point of procedure. You will Mr. Puisano tsa parliament o tla nna le sebaka sa go tla nkganetsa ka nna le ene a gona re dumelanang teng. Motsamaisa dipuisano tsa parliament go na le buka e bidiwa go the Government Gazettes kwa morago ka ena le yellow pages ha parliament eno ke simolla ke tsana mo go yone molao kakanyetso e ne e kwala mo ebe e neelwa mapalamente mo parlamente a ba tlhotlhoma le kgaolo ya gagwe a bolella setšhaba gore bagetso solohelang gore molao kakanyetso wa gore o wa go buiwa ko parlamenteng mme lona le batho ba Mmandunyane mme lona le batho ba Shashemoke mme lona le batho ba Lomboko lona le ba Semotswane jalo jalo re batla motswaganong wa lona ka jana ra go dira matshelo a tlamang bana ba nyena. This is the consultation that have made this country up to where it is. This is the consultation that I am talking about. Kone therisanyo e ya gile le hatsile batho ba ba godileng ba ba itse le hatsile kwa le tswanteng ba tla dumalana le nna e seng ba ba sa itseng sepe ka le hatsile. Ke kile ka bua motlotlege motsamaisa dipuisano tsa parlament. Ke kile ka bua about 4 weeks ago ka re melao e dirwang go shakgetswe e tla tisa tšhakgalo mo lehatsheng le melao e dirwang go tlhamilwe go hetelela e tla tisa lethamo le selone mo lehatsheng le dilo di tla tšhetlekana. Re tshwanetse ra itse ra ba ra tlhaloganya bagaetsi ha o ka ralla lehatshe le dilelo di se ga di kana ka sepe tsa batho ba bašwa makgwa ba re the youth is the window through which the future of a nation can be read or seen.
bana morolo kgomo di sena morole ga di ate maoto a nong ke phoga e a re go a gola e a nywena mane bana ba lehatshe le ba sologetse gore re ba bopele bokamoso mme re ba bopa ka tsela e leng gore e tla re ka mošo ba se ke ba kgwele diphuphu tsa rona mathe o utlwa mahoko a botlhokwa a mototege raetso tona a bua mototege motsamaisa dipuisano tsa palamente a re go a go nna le body ya batho ba le 11 ke re ke mo reeditse ka nnata gore ya go thotsa ke mang body o twa ebile o wela teng ko ke yang teng a re o bua ka ikgantsho a re minister mototege motsamaisa dipuisano tsa palamente nna ka namana ga ke rate body e thotshang ke minister ga ke rate body e thotshang ke motho a le mongwe hela body e tshwanetse ya nna selo se se thotshang ke setšhaba body tshwanetse ya nna selo se se thotshang ke morahi ha o twa go te minister ke motho wa nama le lehatshele o tsoga a thophile ditsala tsa gagwe o tsoga a thophile bagogwadi ba gagwe o tsoga a thophile ba itseng ene gore o ona nabo ka nngwe tsela which is not the basis that formed this country lehatshele ke la rona rotlhe bagaetso rotlhe ra tsamaya gone mme ga re bopa lehatshele re tshwanetse re itse gore kwa morago ga rona go tla bo Prince Moatlhodi go tla bo Dr. Mohapi go tla bo Nthatisi go tla bo Mmemme go tla bo Mosipuri go tla bo Bakeng le ba bangwe ba bantsi go tla bo Tsogo mme le bo Queen le bo Kingsley mme ke swantse ke se bua mototege motsamaisa dipuisano tsa palamente ha re bopa bokamoso ja lehatshele ga ra tshwanna go dirisa maikutlo a rona jaaka ke bona go dirwa we need to consult the people melao e dirwang ka potapota ke na le seka tsatsi eno lehatshele eno le ratile go a tlhakatlhakano ka melao e lalang e dirwa masigo ke santse ke gopola mongwe ya melao e dirwang masigo ka le potapota jaaka nngwe tsala ame ka lare melao e tshwanetse ya dirwa ka le potapota bagaetso le ke lehatshe la morero mahatshe otlhe a dirang dio ka le potapota a tšhatlhekanye but we are still here because of our democracy. We are still here because of our consultation. And this consultation, it tshwanetse e tswelele ha parlamente eno e le yone ya go nyeletsa puso ya batho ka batho ho ga re itse sankare sa re ka se dira ene ke tsana ha gare ga pitlagano ke tsana mo pitlagano ha gare ga dilo tse me ke a kopa ke a rapela mototege motsamaisa dipuisano tsa parlamente ga gona ope yo sa itseng botlhokwa le shekere le ba diragatsi ba le mo go lone mme se re se buang ra re a re direng re ntshitse matlho dikgape ke ne ke go raya Mr. Speaker ha ke tsamaya jana maabane I was driving to Tonota ke leditswe ke bana ba le 3 ba re pono yo mongwe ne a re ne ke le lesole ke tshameka bolo ke robegile serope gabedi ga gona ope yo nthetsa yo mongwe a re ke robegile mo kwata ke le ko bolong ga gona ope yo ke na le dilelo di se kana ka sepe mototege motsamaisa dipuisano tsa parlamente mme dilo tse di ama bone batho ba go buiwang ka bone go te ba go agelwa body ke minister. This is very wrong. We are now an autocratic government. We are now part of Africa. Africa throughout all these years. Jano rabua rechana lo ne mahatsi a ileng gore ga re ka ke ra tshega ka gope. Me ke a kopa ke a rapela ba gaetso. We are not going to be parliamentarians forever. And we need to set a legacy. The legacy that we can set, reka aga legacy ha
ha ile gore re tsamaya mo dikgatong gate ha go gatileng thako ya pele teng ya morago e tata e gata teng ke ne ke le teng mo tlotege mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ke ne ke le teng ga ke re gatwe motho a bua a re this BDP re tshwantse ra e change body soul and mind ra e ntsha mo go ya borre masire ke ne ke le teng go diragetseng tsatsi go diragetseng tsatsi o a itse go te change body soul and mind and we certainly cannot change the image of this country overnight re change body soul and mind le ha tselekela batho a re boeleng kwa baneng re ba botse gore ba batlaeng ka ga se bana ke batho ba batona ba ba tshwanetseng ba ba tsamaisa ha se jeno jaro we have been here plus minus 12 weeks plus minus 12 weeks o ka ipotsa gore ka rona go ntse go itse gore bile e tlatla go padileng hela gore e belwe nako sente e rulagangwe sentle e tle e buiwe sentle. Do you know what it means? The people holding these responsibilities are failing, decimal failure. Bill 80 certificate of agency. It says a lot about you as a minister. It says a lot about you as those that are surrounding you. We had enough time for this bill to be cogitated upon. We had enough time for this bill to be looked into at different forums. Certificate of agency. I thank you, Mr. Speaker. This side, list. The next person on the line, Lehasa Emma, Honorable Mola. I know how I am. Honorable, I have a list here from the whips. Point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, member. Mr. Speaker, ke batla gore ba BDP ba nne clear ba seka ba tlhakatlhakanya lenaneo ga gona jaaka e kare ba segetse maloko a bone thoko ba ba tshwana le borre majaha ba ba tshwana le borre ratile ya bo ile gore ka nako tsotlhe go dirwa listi go te ba ke bone ba ba kgela procedure bone e tla nna ba ga mang mo parlamenteng ye ba tla buelelwa ke mang o ska bua tsena ganong ka procedure ke eme ka procedure batho ba batla go bua ba buela dikgaolo tsa bone ga ba tla ha ile diolo ba tsile go buela dikgaolo tsa bone Mr. Speaker. So this tendency na ke bona gore e tshwanetse ya ema ka gore go na le tlhaolele ya go supa ka ntata gore go kwadilwe list Mr. Speaker. Ke ne ke re Mr. Speaker ha ke wela nna o re thusa mothusa tautona re tsa gore ke moeteledipele ke mogolo wa lehatshele nako tsotlhe ha ra kgela re bua re supa dingongorego wa re moka wa re kgaruepetsa o re tsena ganong rona ga ra tloela ko re tswang teng gore mogolo ha bua kana ha o bua o le ngwana mogolo a ba go kgaruepetsa o bo moarabe ga ke itse le gore ke moarabe ke re ka gore ha ne le butibili jaaka ntse a leka go thethekela dira ke ne ke tla mora ke re sit down ya no ke a kopa Mr. Speaker a re ratile a tshele a re majaha a tshele. Further procedure, Mr. Speaker. Go khalemetseng khati Aw, Mr. Speaker on khalemela ngi kopa procedure nya wena ke bona la o iso emel nya o batla ke go sumana mo wena ke go bona so se batlangela gore on driver mo me go sumana kana honorable member we me ka point of procedure a bua khang to dana ne ke se batlo o tsena mo yone kra me sitting here as a speaker I get any more because I am actually working within the confines of the standing orders 10
I think it's 10.3 or so. Herein, the whips can organize themselves and submit the list for the debate. Whatever strength the members have. So I have a list of 10 people here. Unfortunately, fortunately Ramajaho Mudding, I'm not sure why Radley is not there, because he has been studying. Yanu, Toda, I think probably they have to organize themselves. Ibabona or Badura, or Rubazi, some, because Zigwana or Radlenza, Mega list. That's why I get. Yeah, it's not, the list is not exhaustive, as far as I'm concerned. They've organized this group, and I know they will be organizing another group, because the debate is still going to go. And I get to remember how about because there is no one who really have maybe they are not in this list, but definitely there will be another list. And here we hello or member, here we are leader of the house. Hagamuka, Naganasa to the speaker. So hello, we are very happy. Nakati kutunzili buela, leader metai. So Nagasar Lindsay Wometa yellow. Chagalo and Umbino Hitano, who hits a metai. So the Veraka was a little nuggets and Axula Giri. Hey, Granagazar Wometa yellow. Nano. Listing again, so I don't want to go outside this list because they get to the ordering thing. So the first person in the list is Horal Mula. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Yeah, me. I get try pause of Baban Zimbabwe, Babata Shaba Kalina Langana. Totava to go to Kaulongwa, but one to live on Evasika Sigiva on over Rumileva to Avanzinja. Gavrezava staging guano, but it's over Vato Huele Lavatu. Avate Lavota, a Katagamu. And over Babaton and Bomuza Mayana. But to Reling Hela, 5 years well, but Vatale Mohavarumito to Avanzinja. And a point of order, Mr. Speaker. Procedure Givatan Magayo and Mr. Speaker Gahur. Kana borre bote badom kuraha, Jagava Santi Valima dom kuraha, Ivilevan Namot Moletakurin la dom kuraha. Panalitane Lakurbabu, Banzibabu, Modi sector in Tot. Casimo Montabu, but Wabantua Sabuang, Borre Muzunilaha, Analova Gavasabu, Borre Moraing, Borre Nicoloti, but Wabantibo me, Mamuketi. Borre Bilibuti, but Wabanti, Rivantu Hitavatuavacaha. So, Hubuarna, Hagalikana, Livoni, Mutachana, Winter Muluto Muhela, Kanoga Willis to Loting how to a hela, or how to one over to a party, Kieni, Yanon Geravore, Joserin Tiana to ready lemur, but to Avata Bua, Secretary Hela Jaco Bua, need. If you list the other game, Agagera Dirajaco Garot was not allowed. Who said 30 minutes? Every Palava to go to hell. How can we do that? On a point of order, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, so Santa standing order says the chief Pidika Qualabat. Santa Rotalo Hanovo with Mr. Speaker, Hasere or Hamot Hanta Habat, Asaba to Bua, of Mita. How about to make a deal now? We'll never move. It's honorable Malawan Tahabati, over Riano Kinalima Tata on Tahabati, Mikano Quadilla, Caseta Mai so, what a lay, Mr. Speaker, Casionata Mai, and Nella or Habati, Bita Bell by Millet, what priority, mobile or Basita by Millet. Make up a Mr. Speaker, I'll go rule Modi procedure in the room. How could Ramahela, Rato, Tarijana go, no Quintiata, Manaba to debate? Further procedure. Further procedure, Mr. Speaker. Now I have to give Posohaka. Further procedure. Hello, my rulings are wrong. I've always told you, your whips. If you are not happy, can I leave business advisory committee?
where issues of that concern are raised. So, what I said is, I am working on this list. Understanding what I say, the whips can organize the list. So I have a list here. So I cannot ignore it because the member is sitting down. But I have to call his name because I've been given the name. Good in terms of my consideration. These are people who are standing up. They are up by Megadina. So I need to call them. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Mr. Speaker. Totale ha gongwe re ka harologana ka megopolo. Mototegi Ramogapi o bua boammaaruri. Ka gore ha o kwadile o itse gore o kwadile. Kana go tshwana hela le ha o ka kwalwa gongwe o bo sio mo ntu. Ha kwa bidiwa o sio mo ntu. So ha motho a nna hela mme a bona gore mo listing. Go ra gore ha batle go bua. Ke ra gore ho o ska itsenya dingaka. Ke ra gore Ramogapi o bua nnete. Further procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. But I've said this before, and we have said this before, that even when you are in the I don't even know. But now I have the list here. These people are queuing to debate, as far as I'm concerned. So if he doesn't stand up, I'll call his name. He doesn't, then I'll call the second one. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Honorable Radile. Mr. Speaker. Ke ema yana Mr. Speaker ke supela gore kana go bua maru mo ntlong ye rena le di whip. Me ha ile gore whip ye leng gore ke submita ka ha tlase ga gago ele Honorable Kabli. Aba I distance gore ene ha itse sepe ka di list Mr. Speaker. So e be ile gore ana wena wa go tswela ntse o tumisa khanya di list ka go stilong sa gago. Ke dumela gore ana wa go hella o invite shame mo stilong sa gago. Mo ele gore shame ya teng ya go hella e betsa gone mo ntlong ye. Mr. Speaker ke kopa gore wa sume role ya gago ya bo speakership ya ntlo ye. Ha ile gore na le dikgang ko BDP di tlogelle rona ko BDP wena o tswele di setiro ya gago wa bo speaker ke seng ka se kopang. Ke le bogile ga ke tsore ga te ke wrong ha kae because ga ile gore o ipiwa itatola go a teng nna ke file list I made it very clear. I have a list here from the whip. Yes, I did. And the person at the top of that list is Honorable Molao. Then I have to call him. If he doesn't stand up, I call the next person who is Honorable Latisit. Just like that. Because they've complied with the standing orders. So they would say that Honorable Molao. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Point of order. Procedure. Point of order, Honorable Boko. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kare kelemha gore gore tahela re dule mo tseleng kana har ka shaka hansadi e ta supa gore Honorable Kabli o itatotse aba nna mo setha mo khanya list a re ga itse o na a ngongorega aba supula habatsi ka khanya teng ya no lona gompieno la re go na le list ye leng gore e tswa go yena. I think ga re dile le khanya re bona gore a me go ba maru go e tswa go yena. Is he even here? Le ha ke tso le gore go teng le go teng ha ka gore complaint Honorable Bogo, what is out of order? What is out of order ke yona khanya gore ga tle go na list e leng gore e na le letsogo la ga Kabli a re ga mo teng go re ga gona list e tswang go chief whip. Honorable Bogo, they go over less than order. Standing order 10.3B. Here, the whip can submit to the speaker names of members to speak on the designated subject in the interest of quality and or specialized debate. So there's nothing out of order. Procedure. We pay our right to say Procedure, Mr. Speaker. The procedure is here. Procedure, Mr. Speaker.
My assumption is the whip knows about this list. Procedure. That's my assumption. It is not for you, Honorable Bogo. Procedure, Mr. Speaker. Because the whip, It's for you. as far Procedure, as I'm Mr. Speaker. concerned, he is aware of this list. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Honorable Elatisitswe, procedure. Procedure, Thank you, Mr. Mr. Speaker. Speaker. Procedure. Thank you, Mr. Procedure. Speaker. And again, Mr. Speaker. Mr. Speaker, regardless of that list, go la list he provided. Jaaka hela VP ya buile. If the member is not standing up, you what's an mongwe. Ke ra gore is like that. Me le ga le gompieko ka gore re mola wa amogetse gore wa tsena. He should continue. Even if you are provided with the list, the standing order still stand, or you catch the speaker's eye. May, according to that list, it can direct you there. But I'm listing. You have to choose that, pick another one. Procedure, Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Na ke a bona go tshweletse. Gore ana re toga re ema ka dinao. Bagaetsho. Honourable members, you are just repeating what we have always said sitting here. Really, let us say list because list here gets to say Hazore Togalaka, Lekaya Detuka. Yes, this time around you have not submitted, but you sometimes submit. But now, we have always said, even when you are on the list, please catch the speaker's eye. Yes, but now, you, honourable members, you don't do that. It worries me as well. Why don't you do that? Kateke ipotsora ala itore mo listing ana halitsi. Mo go rang gore lona ka bolona le na le mathata lona a go buisana. Hey, so if we know gore you are in the list, you must stand up. Because when you don't stand up, you also leave the speaker very much confused. Or should I call upon this person or not? Because he's here in the list, but he's not standing up. You never know. So, you are exactly repeating what I have always said. Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Go ahead. No, Mr. Speaker, I think we go le the whip. I think we can use the business advisory committee because it was a nyatebete. I lord the standing orders. I was can't super gamono ana right. So kemoato. Nekere had the standing orders really clear. Had the standing orders really clear. Or a chief whips. Every whip I MLA complain or not the list said it's a yamata thing. If you haritu ratitamaiswaya, then there is a problem. Then there is a problem, there's a clear problem here, or possibly even the whips are not consulting. So I think he's a Order, members. It is now 6:30. Order, members. It is now 6:30. I shall now call upon the leader of the House to move a motion of adjournment. Mr. Speaker, you go power into